যেটা মেইনলি আমরা যখন অ্যাসেসমেন্টে যাই, দ্যাট ইজ অলসো আ কোয়েশ্চেন অফ অ্যাসেসমেন্ট অর আ প্যারামিটার অফ অ্যাসেসমেন্ট, দ্যাট প্রি ক্লিনিং ইন ওটি, প্রিলিমিনারি ক্লিনিং ইন ওটি, ইন সাম পার্টস হোয়াট উই হ্যাভ সিন, আমরা দেখি যে সিএসএসডি তে উই আর সেন্ডিং, তো সিএসএসডি রেসপন্সিবিলিটি উইল বি ডান দ্য প্রি ক্লিনিং, মেবি প্রি ক্লিনিং মিন্স ম্যানুয়াল ক্লিনিং অর any machine cleaning, but preliminary cleaning in OT before sending to CSSD. তো সেটা নিয়ে I would request Mr. Ujjwal if you can have some tips. Yeah, nice. This is a very well debated topic. Pre-cleaning in OT, yes or no? Should I send all the blood instrument to CSSD directly or not? Let me ask you one thing. So suppose if you have to travel from here to airport, is it the only Uber or Ola you can go, or you can take a Rapido, you can also take some bus, you can also take auto rickshaw, many things, right? So please remember, every organization is different. So organization A's protocol may not fit into organization B's protocol, right? So pre-cleaning in OT or not, the answer is actually two. Pre-cleaning in OT yes, pre-cleaning in OT no. Now let me clear it. Suppose if we want to do pre-cleaning in OT, please ask yourself, have you undergone any kind of infrastructure related quality controls? If the answer is no, what I mean to say, suppose you want to primarily clean your instruments inside the OT, but in the OT there is only one scrub station wherein all the surgeons are scrubbing, right? So pre-cleaning in OT, absolutely no, because you don't have any infrastructure even to support, right? So there is nothing called this is a parameter, this is a guideline and you have to follow. I cannot change my hospital overnight, right? Like the way I am saying, I can take Ola, Uber to reach airport, I can take a rented car from Lemon Tree XYZ, I can reach airport, and I can also take Rapido bike to reach airport, right? So now the point is, if I don't have the proper infrastructure to primarily clean the instruments inside OT, please don't do. First create your infrastructure. Every time we say, let's start audit. Arey bhai, audit kya karoge? In my lecture we will be discussing in detail on that. So pre-cleaning in OT, if you have infrastructure to support, yes, it's always better. If you don't have, don't do. But again another issue. So if you are not doing pre-cleaning or primarily cleaning in the OT or user area, you will be sending that blood instrument to the CSSD, right? And CSSD may be at, as madam was rightly saying, ki CSSD kokhono chhader opor, kokhono basement er moddhe, কখনো সিএসএসডি তে পানিশমেন্ট পোস্টিং হচ্ছে, ভাই তুমি সবচেয়ে খারাপ কাজ করেছো, তুমি সবচেয়ে বাজে নার্স বা বাজে টেকনিশিয়ান বা বাজে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, তুমি চলে যাও সিএসএসডি তে কাজ করতে, রাইট? উই হ্যাভ হার্ড অল দিস থিংস, উই হ্যাভ এক্সপিরিয়েন্সড দিস থিংস, রাইট? তো সেই জন্য যদি আমাকে ওই ওটি থেকে সিএসএসডি অবধি বা কোনো আইসিইউ থেকে সিএসএসডি অবধি একটা ইনস্ট্রুমেন্টকে নিয়ে আসতে হয়, প্লিজ ইউজ কমন সেন্স, ইটস নট আ রকেট সায়েন্স। তাহলে আমাকে কি করতে হবে? ওই ব্লাড ইনস্ট্রুমেন্টটাকে প্রোটেক্টিভ ভাবে আমাকে ট্রান্সপোর্ট করতে হবে, নাহলে ক্রস কন্টামিনেশন হবে যে রাস্তা দিয়ে আমি যাবো, কারণ ওই একই রাস্তায় পেশেন্ট পার্টি আসছে, ওই একই রাস্তায় ডক্টরস যাচ্ছেন, ওই একই রাস্তায় সবাই যাচ্ছে, রাইট? সো বি ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইউর ওন ফ্যাসিলিটি, ইউর ওন ইনফ্রাস্ট্রাকচার, অ্যান্ড প্রিপেয়ার দ্য পলিসি অ্যাকর্ডিংলি। If you don't have the infrastructure to support inside the OT primary cleaning, don't do, but create the infrastructure so that you can carry the instrument from OT to CSSD. But again, not only your closed transport trolley, but you also need to have proper care of instruments. Blood instrument, blood is deposited onto the instruments, instrument is left out for 2 hours, 2 ঘন্টা ধরে 3 ঘন্টা ধরে পড়ে আছে, ওর উপর ব্লাড লেগে রয়েছে, কি হবে? ইনস্ট্রুমেন্টটা যখন এবার সিএসএসডি কে দিলাম, সিএসএসডি পার্সোনাল আর নট ম্যাজিশিয়ানস, কি দেখলো ইনস্ট্রুমেন্টটা আর ইনস্ট্রুমেন্টটা ক্লিন হয়ে গেল, ও কি করবে? সিএসএসডি তে কারা আছে? প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড, উই আর ট্রেনিং আওয়ার ডক্টরস, উই আর ট্রেনিং আওয়ার নার্সেস। সিএসএসডি তে কে আছে? সিএসএসডি তে আছে, সাপোজ ডাক্তার বাবুর বাগানে, চা বাগানে কাজ করতেন, একে নিয়ে নাও সিএসএসডি। আই এম নট জোকিং, সিএসএসডি তে কে আছে? এখন আমি ভাবছি যে এই যে আমি 2 লক্ষ টাকার ল্যাপ্রোস্কোপিক সেট কিনেছি, এটা সিএসএসডির ওই লোকটি। আই এম নট ডিসরিগার্ডিং মালি অর গার্ডেনার, what I am saying, they don't have the proper training. We spend so much of money training different XYZ personnel, but no money for CSSD. You train them, then send the instruments, they will do the justice. Ujjwal, I'll just add one thing. Yes, madam. Explain that one important thing, not to dip in normal saline.
Yeah, absolutely, Yes, absolutely. And one more thing, agar no sink and all is there, no, so basin of cold water, Yes. regular water, no hot water. No hot water. Just dip, at least blood and flush should come out there, dip in a basin of water. Absolutely. Inside the OT. No flushing and all, you're right, because they don't have infrastructure. But minimum, dip it in plain water. Plain tap normal water. and not normal saline, which is very handy, and then everything gets corroded. Thank you. Yeah, thank you, madam. So, only point is, please apply common sense. Now, as madam was saying that we should try to introduce practice so that they can at least take a bowl and with plain sterile water or with plain normal water, they can primarily clean or dip the instruments. But please be very careful. This bowl full of water, you have to transport, right? So, do you have mechanism so that it never splashes? So, it's not actually, in my topic, today's topic, what was it? What is it? CSSD, the easiest job. I'll come to that. I'll discuss how much easy job it is. It's really very easy, everyone can do. I'll tell in detail. So, thank you, sir. Next question. So, এটা খুব অ্যাপ্রিশিয়েটিভ হবে যদি অডিয়েন্স থেকেও লোকেরা কোয়েশ্চেন্স জিজ্ঞেস করে Yeah, that will be Definitely. really an interactive because session. let's make it more interactive because this is a very important part of hospital. CSSD is the heart of hospital, so it will be very good if we can hear from the audience also with their questions as well. and also we are requesting all to speak because we want to have the empowerment as we are talking about. Ma'am is also agree with us that empowerment of CSSD professionals. They need to speak out. Like nurses are speaking, doctors are speaking. Again, I am not disrespecting any profession, but you need to speak out. In my infection control committee meeting, always we can tell the CSSD representation. Okay, so CSSD person is coming and sitting quietly at the back of the audience, and whenever any topic related to CSSD comes, then only we can tell about tumi kichu bolo. তোমার যদি কোনো প্রবলেম থাকে বা চ্যালেঞ্জেস থাকে বলো। That's why we are telling all CSSD professionals to come and speak out that this is our demand. We need to have this. Okay, thank you. Next, we will go as Mr. Ujjwal was saying the infrastructure. So I would request Mr. Shankho that what about the unidirectional flow pattern in CSSD?